Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama saya Rizky Noval. Sini kita akan mengerjakan lab path control using PBR. Nah, objektifnya in this lab kita akan mengerjakan 4 part. Part pertama yaitu build the network and configure basic device setting. Lalu part kedua yaitu configure and verify routing. Lalu part 3 configure PBR to provide path control. Lalu ada part keempat dan terakhir yaitu configure local PBR to provide path control. Background or scenario. In this scenario, you want to experiment with policy-based routing (PBR) to see how it is implemented and study how it could be used to influence path selection. Your task is connect and configure a tree router and two-layer tree switch (OSPF) routing domain and verify normal path selection. You will alter the traffic flow for PC2 going to PC3 using PBR. You will also use a Cisco iOS IP with PBR to achieve dynamic path control. Request resource-nya yaitu 3 router, 2 switch, 1 PC. Itu masuk part pertama yaitu build the network and configure basic device setting. Kita buat topologinya dulu. Seperti biasa kita di sini menggunakan Cisco Modeling Lab. Oke. Kita split layar biar memudahkan. Turunkan. Oke. Sini kita butuh 3 router. Router 1, router 2, router 3. Lalu kita butuh switch. Switch 1, switch 2. Oke, lalu kita hubungkan. Kita ganti nama dulu. R1, R2, R3. Lalu ini D1. Dan ini D2. Oke, lalu kita hubungkan. Klik kanan, add link, kita hubungkan router 1 ke router 2. Ethernet 0 ke 0. Lalu router 2 ke router 3. Ethernet 0/1 ke 0/0. Lalu R1 ke D1. Ethernet 01, 01. Lalu R3 ke 2. Nah, lalu yang tengah serial portnya itu 0 dengan 10. Oke, create link. Nah, sudah. Lalu kita nyalakan. Oke, kita tunggu. Mungkin agak lama. Oke, di sini sudah jalan. Lalu kita lanjutkan konfigurasi. Sini kita masuk part 2, configure basic setting for each device. Console into each device, enter global configuration mode and apply the basic setting. The startup configuration for each device are provided below. Di sini konfigurasinya yaitu hostname, no IP, domain lookup, line console, login synchronous, exit time, lalu banner method. Lalu kita juga memberikan IP address di interface-nya yang terhubung. Di sini di router 1 ada 3. Ethernet 00, Ethernet 0/1, lalu serial 1/0. Oke. Nah, di sini sudah saya sesuaikan konfigurasinya dengan
serial portnya agar memudahkan. Oke, kita masuk enable configure terminal, kita ganti hostname dan lain-lainnya. Oke, masuk ke router 2, enable configure terminal, lalu ke router 3, enable configure terminal, lalu switch D1, enable configure terminal, nah di switch kita menambahkan interface loopback, yaitu untuk IP OSPF. Lalu masuk ke switch 2, configure terminal. Oke, kita lanjut. Lalu kita masuk ke part 2, configure and verify routing. In this part, you will implement OSPF routing for the routing domain and verify end-to-end routing. Configure routing. In this step, you will configure OSPF. On day 1, Advantage the connected network using OSPF progress ID 123 also assign day 1 the router ID of 1.1.1.2 and set the reference bandwidth to recognition gigabit Ethernet interface. Oke, kita masuk ke D1, IP routing. IP routing, lalu router OSPF. Satu, dua, tiga. Lalu router ID 1.1.1.2, auto host reference bandwidth 1000. Lalu kita masukkan networknya. Sini ada 3 network, yaitu yang pertama 10, titik 10, titik 10, titik 10. Lalu yang kedua 10, titik 10, titik 1, titik 0. Lalu yang ketiga 10, titik 10, titik 2. Lalu kita on R1 Advantage the connected network using OSPF progress ID 123 also assign R1 the router ID of 1.1.1.1 and set the reference bandwidth to recognition gigabit Ethernet interface. Itu masuk ke R1. Router OSPF 1, 2, 3.
router ID 1.1.1.1, lalu auto cost reference bandwidth-nya 1000. Nah, di sini ada pesan reference bandwidth is changed. Please ensure reference bandwidth is consistent across all router. Lalu kita kasih networknya. Oke. Lalu kita lanjut ke R2. ID-nya 2.2.2.1. 23 router ID 2.2.2.1, auto cost reference bandwidth 1000. Lalu networknya. Kita masuk ke R3 router OSPF 123 router ID 3.3.3.1, lalu auto reference bandwidth 1000, networknya. Lalu terakhir di D2 dengan ID 3.3.3.2 IP routing router OSPF 123, lalu router ID 3.3.3.2, auto cost reference bandwidthnya 1000. Lalu kita cek kita tambahkan networknya. Lalu kita masuk ke step 2, verify OSPF routing. Before configure BR, verify the current routing table on all device. All routing table ensure kita cek dulu. So IP route OSPF begin gateway. enam belas titik 1, 16 titik 2, 192, 168, 0 titik 0, 1, oke. Lalu cek di D2. 10/8, 10/10, 00, oke. 3 subnetnya, oke sudah.
Kita cek di R1. Oke, lalu di R2. Oke, sudah sama. Terakhir di D3. Oke. Lalu kita masuk ke R1, kita akan verify end-to-end connectivity and path taken-nya menggunakan perintah tcls tcl-sh. Foreign address-nya. Oke, kita salin IP yang akan di ping. Oke, sini pingnya berhasil semua. Oke, kita keluar, exit. Lalu kita masuk ke D1. Kita akan ping D2 loopback interface 192.168 1.1 address from the loopback 1 interface as so the ping should be success. Oke, ping berhasil. Lalu kita trace route. Oke, lalu kita ping and transroute D2L1 loopback 1 interface from the D1 loopback 2 interface as so. Oke, kita transroute. Transroute. Oke, berhasil. Lalu display the OSPF router in the routing table of R1. R1 forwarding all packet destination of 92.168.1.0. Kita masuk ke R1. Kita cek IP root OSPF-nya. Oke. So, IP root 192.168.1.0. Oke. Kita masuk part 3, configure PBR to provide path control. Oke, kita lanjutkan. Kita masuk ke R1. Di sini kita akan membuat configure PBR on R1. As a test, you will configure the following policy on R1. All traffic source from D1 loopback 1 LAN must take the R1 to R2 to R3 and to D2 path, and all traffic source from D1 loopback 2 LAN must take the R1 to R3 to D2 path. On R1, create standard name ACL cell LO2 ACL to identify the D1 loopback 2. Masuk ke configure terminal. Masukkan IP access list. IP access
list standar LO ACL, lalu remark ACL match D1 LO traffic, lalu kita permitnya exit, lalu kita akan create route map cell R1 to R3 that match LO to ACL. Exit dulu, oke. Warning incomplete. Oke, lalu description, match IP-nya agar sama. Lalu kita akan set IP next hop-nya. Exit. Lalu kita masuk apply the R1 to R3 route map to interface Ethernet 0/1 interface using the IP police route map. Masuk dulu interface E0/1, lalu IP police, route map R1 to R3. N. Lalu kita show route map-nya. Route to ACL, route map R1 to R3, IP address access list-nya, back 2 ACL, IP next hop-nya. Oke. Nah, lalu kita lanjut show IP police. So IP police. Oke. Lalu test the police-nya. Gunakan transroute di dalam D1. Oke, berhasil. Lalu kita now test the police with the transroute command using D1 load back to interface as the source network. Now the path taken for the packet source from D1 LO2 LAN is R1 to R3 to D2 as expanded. Jalankan. Oke, kita cek route map-nya. Oke, di sini ada 9 package, 540 batch yang kita coba tadi. Lalu kita masuk part terakhir, configure local PBR to provide path control. How would you police route package generation by router? The answer is to configure local PBR. Local PBR is a feature to police route
local generate traffic. Local PBR police are applied to the router with the IP local police route map global configuration mode. In this part, you will configure R1 to police route al router generate traffic over the R1 to R3 link. Kita masuk ke step 1, configure local PBR on R1. Kita pertama-tama transfer dulu untuk mengecek. Oke. Lalu on R1 create name accented ACL call R1 traffic which match all IP generate packet from R1 and destination to D2. Configure terminal, route mapnya kita beri nama route mapnya, lalu match IP-nya. IP access leads traffic permitnya, permit IP, exit, route map, lalu match IP-nya kita samakan, lalu kita set next hop-nya, IP next hop, exit, IP local police route map local PBR, exit. Oke, kita trace route. Satu 16.2.2. Oke, kita transfer lagi tag by R1 to reach outer network. The traffic takes the normal OSPF generate path and the not police route. Lalu kita point C verify the router map counter the local PBR police has match packet. So route map local PBR 6 package 400 yang tadi kita kirim. Oke, sekian lab ini sudah selesai. Sekian saja dari saya untuk lab part control using PBR. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.